We are weeding our vegetable garden, and at the same time, Lakman planting some eggplant and chili plants. તો થોડુંક એક આ બધાયમાં નેદી નાખ્યું એન્ડ 2-3 રીંગણીના રોપ અને મરચીના રોપ લખું વાવે દે અને બાકી જગ્યામાં નેદે નાખીએ. This beautiful beans plant is ready for ground. So this time, instead of in the ground, I'm going to plant them in a bag. Reason for that, in the ground, big tree roots comes and small plant doesn't get enough nutrients. So that's why I would like to plant them in a bag. So in a bag, I filled soil and compost. I mix them together and then I plant them. So see how I go this time. તો મોટા ઝાડવાના મૂળિયા આ ઝીણકા ઝાડવાની પલપવા ન દે એવા હાટુ થઈને બેગમાં આ વખત રોપડા વાવ્યા. This snake beans plant is ready, which is I did seedling few weeks ago, and now it's ready for ground. ચોરીના રોપડા ઓલા બી વાવ્યા તો અસલના હેલ્થી થેગા તો આજીનો વારો હે એની વાવે દેવા. Also, bitter melon plant is ready. કારેલા, ભરેલા કારેલાની ઊની ઊની રોટલી ખાવાની ભારી મજા આવે. Also, I'm planting 2 cherry tomato plants. ઝીણા ખટમીઠા ટમેટાના રોપા 2 હે તો હું વાવેદા.
Over the winter time, down there, that area filled with unwanted weeds and grass. So what I done yesterday, I remove all those weeds and grass. So now it's a nice and clean. હેઠે ગલેરીમાં બહુ જ નુખાડ ઉગેગું હતું વિન્ટરનું, તો એની સાફ કરી નાખ્યું ગઈકાલે અને એ સોખું થઈ ગયું, તો એનાથી જીવાત કે કંઈ નહીં આવે. All these bitter melon plant, few weeks ago we plant them, and now I can see that all fruits is coming, is a flowering. તો કારેલી આ ફ્લી માર્કેટમાંથી લીધી હતી, એ મંડી મોટી થાવા અને એમાં ઝીણકા ઝીણકા કારેલા ને તુરિયા ને એ મંડા હાવા. This chili plant from last year, તો આ મરસી ગયા વરહની હતી, તો એમાં ઓલરેડી આવવા માંડ્યા મરસા અને ફૂલ ને મતલબ બધા આવેગા.